हेलो स्टूडेंट समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ एंड वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आवर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आज हम डिस्कस करिबा 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड किछि किछि करंट रिलेटेड क्वेश्चन जोटा देखिया मिलछि पिला माने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जोटा आपण देखिया मिलबो दैट विल बी conceptual definition based and static based किछि किछि जिंस जेमति पिला माने डेट हे गेला थीम हे गेला इंपोर्टेंट रिपोर्ट हे गेला सेटा आपनकर डायनामिक पार्ट रहउची एंड ता पे के आपन को टिके एक्स्ट्रा एफर्ट दबा को पड़िबो। तबे चलंत पिला माने स्टार्ट करिबा आज द टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज natural place of an organism is known as habitat, which is the renewable exhaustible natural energy resource। पिला माने आंसर होची बायोमास। मु आपन को टिके एटा डिटेल रे कहूची व्हाट इज रिन्यूएबल एंड व्हाट इज एक्सहॉस्टिबल। एथरे जमा भी कंफ्यूज हेबिनी एग्जाम रे। पिला माने रिन्यूएबल माने होची जोटा नेचुरली रिन्यू हे चलची माने निजे निजे तयारी हे चलची जेमति कि रिन्यूएबल रे हमर हेजो सनलाइट एटा हे गेला पिला माने हमर रिन्यूएबल रे हमर हेजो सनलाइट विंड वाटर एक्सेट्रा किंतु एंड ट्रीज जेमति कि फॉरेस्ट रे ट्री क्रिएट होची फॉरेस्ट फायर होची पुनी वर्षा होची सीड जर्मिनेशन होची एंड आउतरे ट्रीज होची देखो रिन्यूएबल है किंतु एक्सहॉस्टिबल भी सेटा सरी भी जाई पारे। सो द आंसर इज बायोमास। एक्सहॉस्ट होची पुनी स्टार्ट होची पुनी एंड होची गोइंग विद द बायोमास। प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज सनलाइट सन को हमें कहता हिलियोफाइट्स। सो द आंसर इज हिलियोफाइट्स। Why lead is harmful for children? पिला माने lead द्वारा गोटे प्रॉब्लम हुए इन द नर्वस सिस्टम जहा को हमें कहता कोन lead poisoning एंड lead रा अपन टिके मन रखिबे कोन कि lead को हमें कहता प्लम्बम किंबा पीबी एंड यार एटॉमिक नंबर होची 82। मोस्टली ए रिलेटेड क्वेश्चन आसीबनी बट lead poisoning is very important from exam point of view। लेड पॉइजनिंग रे कोन है पिला माने जो नर्वस सिस्टम ऑफ द स्टूडेंट छोटो पिला माने चिल्ड्रन अछंती तांगर नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करे जो पे तांगर डेवलपमेंट हे पारे नाही। सो व्हाई लीड इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन बिकॉज़ इट इंटरफेयर्स with the development of nervous system of children। Plants growing under shade are known as coophytes। An orchid living on the tree exhibits आंसर होची पिला माने कमेंसलिज्म। मु एठी टिके आपन कहि दिए तीटा प्रोसेस अछि गोटे होची कमेंसलिज्म गोटे होची एमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म रे कोन होय पिला माने गोटे रो वन बेनिफिट्स किंबा गोटे रो बेनिफिट हुए एंड अदर रो नो इंपैक्ट और जीरो। एमेंसलिज्म रे कोन होय वन होची हार्म हुए तारो लॉस हुए एंड द अदर होची नो इंपैक्ट। कमेंसलिज्म रे एग्जांपल होची देखंतु आपण केबे केबे देखिथिबे ग्रीन पडिया जो हमर मैदान अछि घास जगह अछि सेठी जदी गाय महीसी एमती एनिमल माने चोरुचंती ग्रेजिंग करचंती तले से माने चालिबा द्वारा बहुत घास गुडा एमती क्रश हो जाउची एंड जो हमर ये अछंती झिंटिका अछंती किंबा बाकी इंसेक्ट अछंती से माने बाहर को जाउचंती एंड ताकू खाउचंती बर्ड्स। तो एथरे काउरो किछि फायदा की लॉस नहीं किंतु बर्ड्स रो फायदा होची। सो दिस इज नोन एज कमेंसलिज्म। एडा जदि हमें एमेंसलिज्म देखिबा एमेंसलिज्म रो गोटे इंपोर्टेंट एग्जांपल होची पिला माने पेनिसिलिन एंड बैक्टीरिया। पेनिसिलिन कोन करे कि तार आख पाखरे जति की एरिया थाए इट इनहिबिट्स द बैक्टीरिया ग्रोथ किंबा बैक्टीरिया ग्रोथ को कम कर दे। एतरे पेनिसिलिन रो किछि खेती की लाभ नहीं किंतु ता आख पाखरे जो बैक्टीरिया अछि तांकर लॉस हो जाए। नो इंपैक्ट ऑफ पेनिसिलिन बट इट इज नेगेटिव फॉर बैक्टीरिया। ए रिलेटेड पिला माने जति की भी रिलेशंस अछि ट्राई टू क्लियर योर कांसेप्ट विथ कमेंसलिज्म एमेंसलिज्म सिम्बायोसिस आउ तापरे पैरासिटिज्म भी गोटे थाए जेमति कि हमर हे गेला म्यूचुअलिज्म बोथ बेनिफिट कमेंसलिज्म वन बेनिफिट एमेंसलिज्म वन इज हार्म। तापरे हमर गोटे थाए पैरासाइट तापरे थाए प्रेडेटर आ गोटे थाए हमर कंपटीशन। क्लियर। Which statement is correct with respect to food chain? पिला माने food chain माने आपण माने ऑलरेडी जानचंती
जेमती कि ग्रास हॉपर को फ्रॉग को स्नेक को हॉक. क्लियर. This is known as पिलामाने food chain. Every component of the food chain forms a trophic level. Interrelation between different food chain is known as food web. This is right. All the chains formed by nutritional relation is used to understand energy flow. All the above. The process of vernalization is related to vernalization actually होची पिला. Vernalization गोटे process पिलामाने कौन ना जेतले गोटे plant cold माने ताको गोटे लंबा समय जाए आमे ताको टिके cold climate दोचु तापरे तार flowering start हुए. So the process of vernalization is practiced in cold countries. Which of the following requires maximum energy? So the answer is primary producer. Primary producers माने पिला माने हमरा होची autotroph. Secondary consumer, decomposer, primary consumer, primary producer. Primary producer को हमें कहू it needs maximum energy. Why? Because से कौन करुची solar energy को absorb करुची and ताको convert करुची to chemical energy. Clear? Primary producer माने autotroph माने हमारे green plants. They are absorbing solar energy and converting it to chemical energy through a process known as photosynthesis. Remember, moving on to the next question. The bottom area where production is less than the respiration in a pond is termed as profundal zone. Eta hochi definition based. Bottom area माने the innermost part of the pond and it is production less way. Which institute in Sweden is known has the motto of bridging science and policy? Answer होची पिला माने Stockholm Environment Institute. Stockholm कोठी होची पिला माने Sweden. एटा भी गोटे question हेई पारे. Which is not the characteristics of population? Population, the answer is stratification. Natality अपन जानचती, mortality अपन जानचती, sex ratio अपन जानचती, but stratification is not the characteristics of population. Lincoln index measures the population size. देखंतु ये टाइप रो डायरेक्ट क्वेश्चन हमरे एग्जाम रे एक्सपेक्टेड इजी अछि, सिंपल, नॉलेज स्टैटिक बेस्ड. आपण आंसर लिखि के आसीबे. Allelopathy refers to allelopathy actually होची पिला माने कोन ना सपोज दिस इज अ प्लांट एंड ए प्लांट रो जो रूट सिस्टम अछि ए रूट सिस्टम कोन करे किछि एमती केमिकल्स प्रोड्यूस करे जोथि पय जो नियर बाय एरियाज अछि ए यार ए सॉइल रे au प्लांट ग्रोथ हेई पारे नाही. सो दिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच हायर प्लांट कोन करे ना बाकी जो छोटे छोटे प्लांट्स हेई परिथांता ता आख पाखरे तार ग्रोथ को अटकी दिए. सो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीशीज बाय अनदर बाय प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स. ए वर्ड टा मन रखियो एलोलोपैथी. या रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अछि आपन को हेल्प हो. द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन इज नोन एज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी. मु आपन को बाकी जिंस भी कहूची. देखो बिला इकोलॉजिकल कैपेसिटी कोन the ability to produce biological material plus absorb waste. एटा हे गला प्रोड्यूस करिवो बायोलॉजिकल मटेरियल प्लस ताको एब्जॉर्ब करिवो. इकोलॉजिकल कैपेसिटी. इकोलॉजिकल एसिमिलेशन कोन हे गला ऑर्गेनिज्म टेक अप न्यूट्रिएंट फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड ग्रो. आमे जेमती फूड खाउचू पानी नोचू एंड वी आर ग्रोइंग आम साइज बढ़ुची आमे धीरे धीरे समय हिसाब रे बड़ होइचू. तो दैट इज नोन एज एसिमिलेशन. तापरे आसीगला इकोलॉजिकल पोटेंशियल. इकोलॉजिकल पोटेंशियल कोन होची पिला माने द डिग्री ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम द डिग्री टू व्हिच अ नेचुरल इकोसिस्टम कैपेसिटी अप्रोचेस इट्स मैक्सिमम क्वालिटी. माने जो हमरो इकोसिस्टम रो कैपेसिटी अछि सेटा तार हाईएस्ट क्वालिटी जाय केते हाईएस्ट क्वालिटी जाय परिबो दैट इज इकोलॉजिकल पोटेंशियल. So the ratio between energy flow at different point in a food chain is known as ecological efficiency. The ability of a population to increase under ideal environmental condition is known as biotic potential. Proper definition and concept based question. In an ecosystem, the energy flow is always unidirectional. Always unidirectional. केवल गोटे ही डायरेक्शन रे जाउथिबो. Clear? In the thermal
Now we will not consider the question number this. एटा पिला माने टिके हम सिलेबस रो बाहर ही जाउची 19 सिलेक्ट नॉन डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया पिला माने नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अपन मन जानचंदी नाइट्रोजन साइकिल पढी थिबे डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया विषय मु टिके कहि दिए डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होची सेही सब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो माने सॉइल रे थिबा किबा जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अछंदी ताको फ्री करिकी सपोज दिस इज द नाइट्रोजन इन द सॉइल दे डू फ्री इट अप एंड जेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ही की फेरी जाए. So which of the following is a non-denitrifying bacteria? So the answer is Bacillus ramosus. Which one is a K? Which one is a K selected species? K selected species पिला माने अपन पढ़ी थिबे जदि अपन न भी पढ़छंती ताले ट्राई करंतु कांसेप्ट बुझिया पई जे कोनोसी स्पीसी को स्टेबल एनवायरनमेंट दरकार स्टेबल एनवायरनमेंट दरकार. नंबर 2 few offsprings. थर्ड तांकर हाई पेरेंटल केयर थाए पेरेंटल केयर थाए ताकू पिला माने हम कोन कहिथाउ के सिलेक्टेड स्पीशीज जेमति कि जदि हम ह्यूमंस माने को कंसीडर करबा हमको स्टेबल एनवायरनमेंट दरकार हमर फ्यूअर ऑफस्प्रिंग हुए माने एट ए टाइम गोटे किंबा दीटा पिला जन्म होंदी एंड हायर पेरेंटल केयर 17-18 वर्ष जाए हमको जो पेरेंट्स को ऊपर डिपेंडेंट रहिया को पड़े. सो द आंसर इज ह्यूमन. All species of lemur are endemic to which area? Endemic माने located in that area. The answer is Madagascar. अपन comments रे मते कहंतु Madagascar is located in which side of Africa? Clear? Do let me know. The upper part of aquatic ecosystem contains nekton, plankton, benthos 1 and 2. The answer is plankton. पेला माने जते भी आपण plankton देखिबे plankton is of two types. One is होची phyto plankton, then तापर हमरो zoo plankton. Phytoplankton होची पिला माने the most important and the basic thing of ocean ecosystem. Why? Because ए माने ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी. ऑटोट्रॉफ जो काम हमरो फूड चेन रे घास करची converting solar energy into chemical energy, same thing ocean रे करचंदी phytoplankton and phytoplankton को immediately माने तारा immediate consumer होची zooplankton. What type of food chain is this? Dead animal, blowfly maggots, frog, snake. एथरे पिला माने देखंतु जदी सनलाइट रो एनर्जी स्टार्ट होची ग्रीन प्लांट्स रो एनर्जी स्टार्ट होची एंड सेटा एंड होची कार्निवोर रे दैट इज नोन एज नॉर्मल फूड चेन. किंतु जदी को जिंस डेड और ये रो स्टार्ट होची डेड एनिमल्स रो देन दैट इज नोन एज detrital food chain. Clear? Identify the mismatched pair. Tundra permafrost, savanna acacia trees, prairie epiphytes, coniferous evergreen trees. So the answer is prairie and epiphytes. The pyramid of energy is always upright. Energy विषय हमें कौन जानଛୁ पिला माने एबे जाय कि एनवायरनमेंट रे हम जते थर भी एनर्जी पढिछु व्हाट वी मीन इज एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल केवल गोटे डायरेक्शन रे ही मूव करथिबो. The pyramid of energy is always upright states that energy conversion efficiency of herbivore is better than carnivores. The energy conversion efficiency of carnivore is better than herbivore. Producers have lowest energy conversion efficiency. It is completely bull. Energy conversion efficiency is the same at all trophic level. This is also not the true. So the answer is option number A. Energy conversion efficiency of herbivore is better than the carnivore. The population of bird declined in an area where DDT was extensively used. पिला माने DDT होची गोटे केमिकल जहार ना होची डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन.
DDT ର full form ଆପଣଙ୍କ direct exam ରେ ବି ଆସିପାରେ. So the population of birds declined in an area where DDT was extensively used. Why? Because जो eggs जो अंडा देले से चढ़ई माने सेतुरु छुआ हैला नै because of some biochemical process जोटा stop हे गेला. So the eggs laid by birds did not hatch. Which of the following lake zones has phytoplanktons in abundance? देखो तो पिला माने जोटा lake रा upper most part थिबो that will have phytoplanktons in abundance. Plant species with wide range of genetic distribution evolved into a local population known as ecotype. DB is the abbreviation used for quantity expression of पिला माने एठी आ गोटे options add कर दियतु that is for the noise. Options रे टिके error हे जाय छि पिला माने noise and DB actually पिला माने होछि decibel. पिला माने decibel होछि आपण माने भी रिसेंटली मैच देखथिबे इंडिया जो चैंपियंस ट्रॉफी चलथिला सेतବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 6 ଲାଗୁଥିବ କିମ୍ବା କୋ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଜିତି ଯାଉଥିବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡେସିବେଲ ମିଟର ଦେଖଉଥିବ noise 120 decibel noise 60 decibel decibel actually होची the way of measuring the noise किंबा unit of measuring the noise. the world health organization कोन डिफाइन करूची ना जदि 65 decibel रु अधिक अछि ताहले हमें कहबा that is noise. जदि 75 decibel रु अधिक अछि we call it as harmful. And जदि 120 decibel to अधिक अछि then it can cause pain and damage. Clear? So decibel is the abbreviation used for quantitative expression of noise. किछि किछि cases रे it can also be used for particular pollutant. The egg shell of bird becomes thin by pollution from pesticides due to interference in activity of caterpillars. The convention adopted for protection of ozone layer. पिला माने जिति की भी आपनकर convention protocol अच्छी try to remember all of that. कौन हेतिला केबे हेतिला कोठी हेतिला when where and why. Which convention adopted for protection of ozone layer? Ozone layer से associated पिला माने the Vienna Convention. How many years once in parties in the Vienna Convention meet to take a decision? The answer is 3 years. When did Stockholm Convention on the Persistent Organic Matter came into existence? पिला माने जो माने क्वेश्चन देखछन्ती please let me know कि Stockholm कोठी अछि where it is located. Just comment. Where did Stockholm Convention on the Persistent Organic Pollutants came into existence? Answer होछि 2004. केबे exactly पिला माने 17th May 2004. What are persistent organic matter? Persistent organic matter याकु पिला माने आमे आ कोन को POP. जदि आपण एग्जाम रे POP देखुछन्ती तो always remember it is persistent organic matter. So persistent organic matter are chemicals that remain intact in the environment for long periods and become widely distributed geographically and accumulated in the fatty tissue of living organisms. What is the main aim of Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants? It is to eliminate the dangerous POP, persistent organic pollutant. The main aim of Stockholm Convention on Persistent is to eliminate dangerous POP starting with the 12 worst. Rotterdam Convention is established to trade with hazardous chemicals. The Ramsar Convention is also known as Convention on Wetlands. देखंतु पिला माने दीटा जाको स्टेटमेंट्स हमरो ठीक अछि जो माने वीडियो को देखुचंती प्लीज लेट मी नो जो रामसर कन्वेंशन अछि रामसर सिटी जोटा सेटा लोकेटेड कोठी अछि इन व्हिच कंट्री कैन यू फाइंड रामसर
and at present India रे केतेटा Ramsar sites अछंती total number of Ramsar sites in India how much please let me know in the comment section. So Rotterdam Convention is established to trade with hazardous chemicals. It has a statement 100% true, and the Ramsar Convention is also known as the Convention on Wetland. This is also true, so the answer is both 1 and 2. एठी पिला माने डिटेल रे अछि आपण मन चाहिले पढि परिबे. Intergovernmental treaty that provides framework for national action, international cooperation for conservation and wise use of wetlands and their resources. Rotterdam is the prior and informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade. Keywords मन रखिए पिला माने chemicals and pesticides in international trade. केबे आसिला 2004. Basel Convention mainly deals with Basel Convention पिला माने Basel Convention पिला माने हमरो कोन Basel मन रखिबे कोट located it is in the Switzerland and the main aim to control is the transboundary movement of hazardous waste and its disposal. The answer is transboundary movement of hazardous waste. What is the main aim of UNFCCC? पिला माने UNFCCC रो full form भी आपन को मन रखिबा जरूरी. UNFCCC रो full form पिला माने होची United Nation Framework Convention on Climate Change. एटा होची Convention Climate Change. Clear? United Nation Framework Convention on Climate Change. What is the aim of that? The stabilization of greenhouse gas. United यारो full form भी बहुत important पिला माने. Try to remember, came into existence in 1992. Reason behind this is to achieve stabilization in the greenhouse gases. Greenhouse gases पिलामने आपण जानजदी most important of that is CO2. Which convention came into existence for the use of transboundary water usage? या पूर्वरु हमें पढितलु transboundary hazardous waste and their disposal. एबे हमें पढिबा transboundary water courses. पिलामने transboundary water courses देखिले माने ही आपण मन रखिबे Helsinki Convention 1992 is the answer. How many principles proclaimed at Rio de Janeiro Convention? पिला माने जो माने देखुचंती Rio de Janeiro कोठी अछि please let me know in the comment section. How many principles proclaimed at Rio de Janeiro Convention? The answer is 27. For the conservation of migratory species of wild animals, which convention took place? The answer is Bonn Convention. When did Washington Convention happen? पिलामाने एटा आपण सुनी नथिबे टिके कम सुनिथिबे because एटा exam point of view रो किंबा previous year रे एते देखि नथिबे but try करिवे एटा मन रखिया पे because Bonn Convention, Basel Convention, Vienna, Montreal ए सब आपण बहुत थर बारंबार पढुचंदी. So the answer is 1973 and या विषय रे टिके डिटेल रे पढिबे. What is the full form of ENMOD? It is Environmental Modification Convention. Environmental Modification Convention. What is the impact of food processing in environment? पिला माने food processing रो impact होची it is creating disposal problems. जेतेबेले हमर food process होची सेतेबेले भी तार packaging परे जेतेबेले use होची in that case also and is leading to greater amount of non biodegradable waste and significant amount of biodegradable waste also. तापर हम आसीबा क्वेश्चन नंबर 45. What is the main cause of industrial pollutions? एटा गोटे पिला माने बहुत important questions. आपण माने आई होप जानिथिबे industrial pollutants कोन कोन. Clear? तो एटी जदि हमें ऑप्शन देखिबा lack of policies to control pollution एटा ठीक अछि. यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल. पिला माने ए जो तीनटा स्टेटमेंट देखुचंदी एगुडा सब पॉजिटिव स्टेटमेंट. यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नो हमें एबे भी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करि पारि ना हो. प्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वी हैव अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ. बहुत जगह रे इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्लान्ड अछि भलो वे रे अछि बट मोस्ट ऑफ द जगह रे अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ अछि माने इंफ्रास्ट्रक्चर भलो नाही, डिस्पोजल भलो नाही, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं and all these things. Efficient waste disposal same.
जोटा हम कहते सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक नहीं डायरेक्ट रिवर्स रे वाटर डिस्पोज कर दउचंती सो दीस थ्री आर पॉजिटिव स्टेटमेंट सो दीस थ्री आर नॉट द ऑप्शन इज लैक ऑफ पॉलिसी टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड बहुत जगह रे lack of implementation of existing pollution policy 46 what step taken in mines to limit the environmental damages construction of dams बाकी तीनटा देखंतु पिला माने ऑप्शन देखिले ही हमको भूल लागुची माइंस पे कि हमें आर्टिफिशियल माइंस करबानी कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट प्रोसेसर does not make sense construction of storage center so construction of dams mines often construct dams and place toxic water inside these dams do not necessarily prevent contamination of the surrounding environment toxic water may easily seep into soil and the groundwater why genetic diversity plays an important role in survival and adaptability of species पिला माने adaptability सपोज जेनेटिक वेरिएशन माने कोन कि आमे जेमति हाइट वेरिएशन देखुछु आमे जेमति स्किन कलर वेरिएशन देखुछु आमे जेमति बाकी फीचर्स देखुछु जेमति कि आई कलर हे गेला किंबा हियरिंग एबिलिटीज हे गेला सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स केते जगह रे लोक माने कोल्ड एनवायरनमेंट रे एडिक्वेटेड अछंती केते जगह रे लोक माने इंटेंस वार्म एरिया रे एडिक्वेटेड अछंती तो जेनेटिक डाइवर्सिटी माने कोन ना वी हैव पीपल who can thrive in every kind of situation so genetic diversity hele kon habo the ability of a population to adapt to the changing environment kali suppose jemti extensive climate change hi jauchi to lok mane seti sun rays jo intense temperature feel kari parnanti and death hi jauchi but in that case people who can tolerate it will survive if there is a threatened species in the forest what may be the reason for that mutation diseases low genetic diversity high genetic diversity jodi gote species ra high genetic diversity achi then it will survive seta threatened hobani it will only be threatened when it has low genetic diversity mane jetiki animal achanti sameste gote type ro exactly setiki environment re hi survive karibe ta diru jodi kichi bi change hochi tale totally se species hi perish karijibo transfer of energy from source of a plant through a series of organism is known as transfer of energy from the source of plants through a series of organism is known as food chain and food chain manankar jitale group he jaye that is known as food web the type of ecosystem with the highest plant productivity is always tropical rain forest a tropical rainforest has more kind of trees than any area in the world 70% of the plants in the rainforest are trees they are mainly distinct layer of trees these layers have been identified as emergent upper canopy understory and forest floor what flows through the ecosystem while matter cycles within them flows रे पिला माने मन रखिबे energy flows through the ecosystem while matter cycles within them matter cycles माने inorganic matter रो organic हबो organic पुनी organic inorganic organic पुनी decompose ही inorganic हेजबो but energy flows in the ecosystem generally ecosystem consists of how many basic components पिला माने basic components of ecosystem हेजबो दुईटा part रे the answer is 2 one होची biotic other one is abiotic the answer is 2 components the three functional components interaction with each other form environmental system कौन inorganic energy inputs from environmental system and an ecosystem is a functional and life sustaining environmental system consumer for food that feeds on producers is known as consumer for the food that feeds on producers is known as herbivores that feeds on producers माने हमर grass ऊपर feed जे करे that is known as herbivores the food chain from grass to hawk and again it comes back to grass with the help of fungi in the above
in the above, explain the food chain. What is grass? Grass is पिलामाने producer. आमर एग्जांपल बनथिला grass, grasshopper, grasshopper को खाइबो frog, frog को खाइबो snake, snake को खाइबो hawk. पुणी hawk ର death हिजबो, hawk died, decomposed, and inorganic material पुणी that is used for growth of grass. Green is a producer. Grass. Green grass. Self-sustaining organism that contains its energy directly from sun. It processes. In the process, grass introduces few inorganic substances into the food chain, and grass plays a key role for the consumer. The process in which green plants and few organisms use sunlight to synthesize nutrients is known as. पिलामाने आंसर होची photosynthesis. आपण मन समस्त जानचंती, but also remember the formula. छेड़ा होची C6 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight leads to production of C6H12O6 plus 6O2. Clear? ये प्रोसेस को हमें कुछ कहना photosynthesis. Chlorophyll होची से green pigments that is responsible for photosynthesis. PHYLL. The process of making food by certain microbes create energy by some chemical reactions is known as. पिलामाने जदि सेटा sunlight रो आछी that is photosynthesis. Photo माने light. जदि सेटा chemicals रो आछी ताल सेटा हे जिवो chemo. तापर synthesis. So the answer is chemosynthesis. The food chain level in autotrophy is primary. All food chain starts with autotroph, mane the grass, which is a producer. Autotrophs are eaten by herbivore, organisms that consume plants. Herbivores are the second trophic level. Carnivores and omnivores are the secondary consumer. Mane the food chain level in autotrophy is. Autotrophy is ground level kimba first level of or the primary level of food chain. On what category consumers are classified? Consumers are classified as herbivore, carnivore, omnivore and scavenger. The answer of 59 is D. कहीं ना देखो बाकी तीनटा ऑप्शन हमरो इनकम्प्लीट लागुच. Herbivore अच्छी carnivore नहीं, carnivore अच्छी omnivore नहीं. So option number D is the most appropriate answers. How many types of consumer are there? पिलामाने आंसर यार होची देखंतु 3. गोटे होची प्राइमरी, गोटे होची सेकेंडरी, गोटे होची टर्शियरी. देखंतु प्राइमरी followed by secondary and tertiary. Primary consumers consume primary producer, secondary consumer eat primary consumer, and tertiary consumer are the top predators of an ecosystem. To which category hawk can be classified? Hawk पिलामाने होची हमरा tertiary consumer. Tertiary consumer is a third level consumer. It is at the level of energy, it is at the third level of energy transfer. An example of this is hawk. Lizard, which is a primary consumer. Lizard is eaten by deer. पिलामाने 8 एतिकी टिके किछि एरर अछि. Do not consider this. Let me give an example. देखंतु एटा हैला हमर grass. Grass को खाउची rabbit, rabbit को खाउची hawk. Grass को खाउची rat, rat को खाउची snake, snake को खाउची hawk. Grass रू grasshopper, grasshopper रू frog, frog रू snake, snake रू होची hawk. तो एइथरो हमको देखिया को मिलची कोन ना hawk is the tertiary consumer. It is the third level consumer. What is the another name of tertiary consumer? They are known as apex predator. माने ये पूरा ट्रॉपिक लेवल रा higher most predator. Apex predator are usually stood at the top in the food chain. It is capable of feeding on secondary consumer, primary consumer. Apex predator affect prey species population
dynamics. Thus, tertiary consumers sometimes are also known as apex predator. In which of the following trophic levels, plant followed by rabbit followed by fox? Here the fox belongs to, देखो पिलाने plant हेगला producer, rabbit हेगला primary consumer and fox हेगला हमरा secondary consumer. एटा हेगला हमरा primary consumer, एटा हेगला हमरा primary producer. So the answer is secondary consumer. From where does decomposers derive energy? The answer is organic substrates. एटी पिलाने answer D हवा. Please make a correction in the final PDF. How many major groups are classified in the decomposers? Decomposers पिलाने actually दीटा part divide हो जाए. These are more like factual questions जोटा आपन को जाना थिबा दरकार. गोटे हे जाउची हमर fungi and the other one is the detritivores. So the answer is 2. Decomposers are classified into two groups, namely fungi and detrivore. Fungi कौन करंती? Fungi break down the decreased organisms, while detrivores are responsible for consuming large particles of the decreased organism. Clear? The primary decomposer of most dead plant material are fungi. The primary decomposers of most dead plant material are fungi. What is called the symbiotic? Symbiotic mane it is beneficial to both the organism. Association between fungus and roots of a vascular plant. The answer is mycorrhiza. Mycorrhiza form a network of filaments that associated with the plant roots and draw nutrients from the soil. It helps increase the plant nutrition uptake. In return, plant supplies the fungi with photosynthesis products for the metabolic use. What is called symbiotic relation of fungus and alga? Fungus and alga ro relation hochi amar kono? Lichens. Lichens hochi pila mane a good indicator of air pollutions. In order to form compost, which of the following waste cannot be decomposed by the bacteria? The plant waste can be done, they are biodegradable. Kitchen waste can be done, that is biodegradable. Plastic and polythene waste cannot be done. Bodies of dead animals can be done. Which of the following, in order to form compost, cannot be mane option number C. What is called the process of breaking down food into food to yield energy? The answer is cellular respiration. Cellular respiration देखो दीटा प्रोसेस था गोटे होची catabolism गोटे होची anabolism. Catabolism is a metabolic process in cellular respiration that uses oxygen and energy to break down nutrients. It creates waste through an oxidation process with free chemical energy which is used to help create the waste. Which of among the following is the product of photosynthesis? Answer होची पिलाने glucose C6H12O6. Photosynthesis is a process to harvest energy from the light. The energy is converted to biomass, takes in carbon dioxide and water in the presence of sun to make food. What is called for an organism that eats both plants and animals? That is omnivore. Humans are omnivore, bears are omnivore, dogs are omnivore, and so many other examples are there. Why energy flow is linear in ecosystem? Because it flows in air medium, because it is very particular, because ecosystem is linear, because energy flows from one trophic level to the next higher one. Suppose पिलाने, let me give you an example. देखो तो grass को खाइबो deer, so energy will go from grass to deer. Deer को खाइबो lion, so energy will grow from deer to lion. केबे भी lion to deer को nutrition आसीबो नहीं. Clear? Similarly, never deer will give energy to grass. That is why energy flow is always unidirectional.
Clear the concept? Unidirectional. How many percent of energy is transformed from one trophic level to the next higher trophic level? यार आंसर तो पिलावन होची the 10% law. Only 10% energy is transformed from one trophic level to the next. The rest of the energy is lost through heat as it transforms along each level. The reason for this is energy is transferred, energy is lost. This is according to the second law of thermodynamics. How many types of ecological succession are there? Usually पिलाମାନେ ecological succession is of two types. Two types कौन? One is primary and this is secondary. जदि आमे mainly consider न करिवा ताले तीनटा चारटा other varieties अछि, but standard wise we go for two types of ecological succession. Primary succession occurs when a new land is formed which provide habitat to colonized for the first time. In the secondary succession there is a recolonized in a previously occupied area. Yeah. What is called for the term used to express community in its final stage of succession? Succession ର final stage रे पिलाମାନେ जो भी community थाए we say it as a climax community. The term climax community is used to express a community in its final stage of succession. The climax community may change if there are changed in the climate or long-term evolution changes in the species. Soil changes due to erosion is an example of which of the following succession? Soil changes due to erosion is an example of which of the following succession? The answer is allogenic. Succession driven by abiotic components of the ecosystem are known as allogenic succession. In contrast, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଅଛି କଣ ଆମର autogenic succession. It is driven by biotic components of the ecosystem. Allogenic succession happens on a time scale and is proportionate with the disturbance. What is called the succession driven by biotic component of an ecosystem? I may be just discuss karo, that is कौन autogenic succession and abiotic हेले कौन ହେଇଯିବ ଆମର allogenic succession. Clear one liner definition based. मन रखिले हमरो 1 mark sure. What is food chain? Pathway that energy and nutrients flow through the ecosystem. Food where lagged in the chain. Process of preparing food. A long chain made of food. Why organisms in food chains are grouped into categories? To form trophic levels. To form community, no. To share energy, no. To get more energy. So the option is to form trophic levels. माने हमें जानी परिबा जे grass. Suppose grass को किए खाउचंती. Then our suppose this is rabbit. Then we can know who else is consuming rabbit as a food. So this helps to form the trophic level. What role human plays in the food chain? We are producers, no producer hoji green grass. We are consumers, not directly. Humans do not involve in food chain. This is also wrong. Sorry. We are decomposers, no. Eta hoji fungi and amara detrivores. Humans do not involve in the food chains. This is also wrong because hame environment upare dependent achu. We are producers, no. These are grass. The answer hama pakhe roi jauchi consumer. But the thing is, food chain रे humans करो position बहुत flexible अच्छी मतलब because हमें grass related जिनिस भी खाऊचु, meat related जिनिस भी खाऊचु and intermediate foods को भी हमें consider करूचु. So we are directly dependent on grass, meat. So we are omnivores. मन रखिए, humans are consumers in the food chain. Humans depend on other organisms or plants for energy and they can't generate their own energy. Humans eat both plants and animals and humans can be classified into both primary and secondary consumer based on food chain. This can be both primary and secondary. Which of the following food chain correctly describes the flow of energy in an ecosystem?
देखिए ग्रास को खाऊची लायन, लायन की खाऊची ह्यूमन, दिस इज रॉन्ग। काउ खाऊची ग्रास, लायन, दिस इज रॉन्ग। कहीं ना काउ को ग्रास खाऊची इज नॉट द आंसर, ग्रास को काउ खाऊची, ग्रास को खाऊची गोट, गोट को खाऊचंदी ह्यूमंस, दिस इज करेक्ट, सो द आंसर इज सी। लीफ, बर्ड, lizard, this is wrong. Who developed the ecological pyramid for the first time? Charles Elton. Since he first developed ecological pyramid, it is also known as Eltonian pyramid. An ecological pyramid may be erect, inverted, depending on the type and criteria of the ecosystem. Where can we find inverted pyramid of biomass? Answer is aquatic ecosystem. Why are trophic levels in the shape of pyramid? यार पिला मैंने आंसर होची ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल। इट एक्सप्लेनेशन अच्छी देखो, द पिरामिड शेप ऑफ ट्रॉपिक लेवल कम्स फ्रॉम द लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन द लेवल्स। द चेन ग्रोज ओनली 10% of the energy supplied to the preceding animals. That energy loss will be used to produce new primary consumers. Which pyramid is always upright from which pyramid is always upright apart from tree ecosystem? The pyramid of number. Pyramid of number represents the total number of organisms at each trophic level. It is always upright in the tree ecosystem. In the tree ecosystem, pyramid of numbers is inverted. Usually, it contains 4 trophic levels. ट्री इकोसिस्टम देखंतु पिला माने मु आपन गोटे नॉर्मल क्राइटेरिया कहूची, नंबर ऑफ ग्रास is more is greater than number of deer, number of deer is greater than number of tiger, clear। किंतु ट्री इकोसिस्टम रे कोन हुए, गोटे गच्छ वन ट्री ऊपर अछंती बहुत गोटे गच्छ, किंतु ता देरे अछंती लार्ज अमाउंट ऑफ इंसेक्ट, तांको कंज्यूम करेगा कि मोर इंसेक्ट, अदर इंसेक्ट्स किंबा बर्ड्स। स्टार्ट गोटे रहेला डिपेंडेंट अधिका, फोन डिपेंडेंट अधिका, सो this is an inverted one, it looks like this, and this is a normal one, it looks like this. Getting the point? How many types of ecological pyramid are there? Ecological pyramid पिला माने होचे हमर 3 टाइप, pyramid of 1 हैला number, 2 हैला biomass, 3 हैला energy. Pyramid of number, pyramid of biomass. Pyramid of biomass कौन पिला माने, it represents the total weight of organism at each trophic level. Pyramid of energy कौन, it represents total energy of the organism at each trophic level. And pyramid of numbers जोटा हमें इटी discuss कलु। Where can we find coniferous forest in India? The answer is Himalayan. Winter cold area दरकार। Why most of the sunlight does not penetrate to the evergreen forest? पिला माने evergreen forest रे कौन हुए ना, हमको प्रति हाइट वेरिएशन रे डिफरेंट लेयर्स ऑफ ट्रीज देखिया को मिले। सो जदि सनलाइट एंटर करिया को चाहूची ताले इट इज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड एट ऑल लेयर्स एंड इट इज नॉट रीचिंग द ग्राउंड। गेटिंग द पॉइंट? सो बिकॉज ऑफ स्नोफॉल नो, बिकॉज ऑफ लेस टेम्परेचर नो, बिकॉज द ट्री ओवरलैप विथ ईच अदर। ए सिनेरियो हो जाए जो कि सनलाइट तले पहुंच पारे नहीं एंड एक्सट्रीम कंपटीशन थाए फॉर द सनलाइट। Which state in India has the maximum percentage of its area covered by forest? The answer is Mizoram.
Mizoram has the highest percentage covered in forest. The state is host to numerous species of bird wildlife, followed by Lakshadweep. Mizoram covers about 88% of its land with the forest. How erosion is controlled by forest? एटा पिला माने मु आपन एग्जांपल देकी बुझू. देखो पिला माने जदि एमती रेन ड्रॉप्स पडुची ताहले ट्री कौन करुची रेन ड्रॉप रो जो इंपैक्ट हेथांता सॉइल उपरे रेन ड्रॉप एठी पडिथांता एंड सॉइल को वाश करिकि नै जिथांता से रेन ड्रॉप रो इंपैक्ट को कम कर दोची. सेकंड रे कौन करुची ए जो रूट सिस्टम अछि एटा वाटर को एटा सॉइल पार्टिकल्स को बहुत टाइटली धरिकी अछि जोथ पई कि रेनफॉल रो इंपैक्ट हेले मध्य रेनफॉल हो किंबा विंड हो या मूवमेंट रे सॉइल पार्टिकल्स एठू जिबे नाही. सो ट्री कौन करुच्ची ट्री रो जो शेड अच्छी जो गछर जो पत्र अंश अच्छी सेटा रेनफॉल रे एनर्जी को कम कर दोची एंड गछर जो रूट सिस्टम अच्छी सेटा सॉइल को बहुत टाइटली धरची जोतपई विंड इरोजन होनी एंड वाटर इरोजन होनी. सो नाउ the answer becomes by reducing the rainfall's force on the soil surface. बाकी सब तो ठीक है incomplete option अच्छी. By reducing sunlight penetration no role. By reducing the pressure no role. By increasing the rainfall's force no. This is also not appropriate. Where can we find both running water as well as stagnant water? यार पिला माने आंसर हे जाउची fresh water ecosystem. Fresh water ecosystem रे stagnant रे हमें देखिबा हमर किछटा pond अछि lake अछि they have stagnant water माने fixed water and running water हमर हेगला river. So fresh water ecosystem is combination of both running water as well as stagnant water. In which of the following we can see fluctuation in water level drastically or dramatically in different seasons? Deep oceans is never the answer. Coral reef, brackish water, wetlands. Wetlands are special ecosystem in which water level fluctuates dramatically. In different seasons, they have expanses of shallow water with aquatic vegetation from an ideal habitat for fish and water birds. Where can we see coral reefs? Coral reefs पिला माने हमको देखा जाए in the shallow tropical seas. Coral reefs रो conditions पिला माने मन रखिबे. What are the conditions for the coral reef? लोकेशन दरकार हमको 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ भितरे जनरली मोस्टली देखा को मिले. टेम्परेचर should range between 23 degree to 29 degree. क्लियर जदि यही कंडीशंस अच्छी प्लस वाटर शैलो अच्छी ताहले हमको कोरल रीफ्स देखिया को मिली पारे. Which of the following is important? Pool of carbon. Pool माने पिला माने कोन ना जो जगार कैपेसिटी थाए स्टोरेज पई accumulation पई and release पई ताकू हमें कहू pool. Pool. Clear? Anything that has storage, accumulation and release is known as. So the answer is forest. Moving on to the next. On which date is World Environment Day celebrated? June 5. एथरार थीम होची पिला माने 2024 theme. Our land, our future, we are generation restoration. Our land, our future, we are generation restoration. When is Earth Day celebrated? Answer होची April 22. April 22 एथरार थीम होची planet 2024 theme planet versus plastic. What is the focus of International Day for Biological Diversity? Protecting the endangered species. Which day is observed as World Water Day? The answer is March 22 and 2024 theme was Water for Peace.
तापर व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे पिला माने एटा टिके अपडेट कर देबे दिस इज द ओल्ड थीम मे बी 2023 रो on which date is the world wetlands day celebrated answer is February 2 and the theme is protecting wetland for our common future protecting wetlands for our future. When is International Day for Preservation of Ozone Layer celebrated? The answer is September 16 and the theme was Montreal Protocol Advancing Elimination Action. Which day is dedicated to raising awareness about desertification and drought? The answer is World Desertification and Drought Day. এটা কেবে সেলিব্রেট করব আমি জুন 17th. Which one of the following is an important strategy for conservation of biodiversity? The answer is Biosphere Reserve. Biosphere Reserve रे both plants and animals collectively conserve ହେଇକି ରୁହନ୍ତି. Which of the following tree is considered as an environmental hazard? The answer is eucalyptus. Why eucalyptus is hazard? Because eucalyptus कौन करे ना excess करे हमरो water consumption second आउ कौन problem करे it potential soil degrade कर दिए degradation जो कि नियर बाय एरियाज रे प्लांट ग्रोथ हुए नहीं एंड इनहिबिशन ऑफ अंडर स्टोरी ग्रोथ माने प्लांट रो ए सब एरिया रे जो ग्रोथ होबा कथा दैट डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ सॉइल रे जो टॉक्सिन रिलीज करती है. The greenhouse effect is mostly caused by carbon dioxide in the atmosphere. Which of the following adopted in Agenda 21 First Earth Summit? Which of the following is not a greenhouse gas? Nitrogen. Methane of CH4, nitrous oxide and carbon dioxide. All of these are, except nitrogen, all of these are greenhouse gases. Which of the following is the best source for generating electricity in India from the point of sustainable development? Sustainable development हिसाब रे आमर होची hydro electricity. The transition zone between two distant communities known as ecotone. That's all for the day पिला माने. I hope आपन लेक्चर बहुत भल लागि थिबो आपन मन मोस्ट ऑफ द जिंस बुझ पारथिबे. ट्राई करिवे एनवायरनमेंट रिलेटेड सब जगह डेट्स एंड थीम्स देखिया पई along with that try to cover the sustainable development goals 17टा अछि 17टा SDG अछि sustainable development goal को नंबर रे कोन अछि सेटा टिके मन रखिबे एंड सब जगह प्रोटोकॉल एंड जति कन्वेंशन अछि कोठी अछि कोन अछि प्लीज गो थ्रू इट वंस along with that थरे अपन सब जगह डेफिनेशन लिख दियंतु एंड गोटे एग्जांपल लिख दियंतु. आई होप आपनकर most of the question attempt ହେଇଯିବ. That's all for the day students. Thank you so much. All the best for your exams. Keep up the good work and आपनको जदि आउ किछि भी हेल्प दरकार please let us know in the comment section. Thank you for the day. Thank you so much.